fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. AGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rìnrìn káwí parí. AGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa kó akú dédé àsìkò yìí, àsìkò gbòjò ọjọ́ ti rí ẹdẹ ọdún bí bóun ló ti rí lọ́dọ̀ ti yín. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹjá àjọjẹ gbádùn ọ̀rọ̀ tó lọ tòní. Òní tẹ́ ẹ bá gbàgbé, òní ni ó pé ọdún kan gẹ́rẹ́gẹ́ tí President Tinubu tí wọ́n búra fún wọn ní Eagle Square ní Abuja. That is to say, changes of government ó tún ṣẹlẹ̀ níwòye ọdún kan sẹ́yìn, May 29, 2023. Ìwòyí báyìí wọ́n ti gbéjọba fún Tinubu, ìwòyí báyìí wọ́n ti búra fún. Níwòyí báyìí nígbà náà Tinubu ti di President Tinubu nígbà náà. Little did we know wípé àwọn nǹkan máa fò sókè, wọ́n máa hàn nínú ìjọba tuntun tá a ṣe mú. Nígbà náà petrol à ń rà ní 100 plus, maximum 190, 180. Bí eré lẹ́yìn tí wọ́n búra fún bàbá tán láwọn yọ subsidy, àkàndédé rí pé níṣe ni petrol fò láti 1 plus ó kàn fò lọ sí 600 plus ni, about 600% or 550%, so to speak. Ó di nǹkan tí gbogbo nǹkan hàn pátá. Rice 20 something thousand tẹ́lẹ̀, kí á fò ó di 70,000 báàgì. Gààrí, ẹ̀wà, ráìsì, gbogbo staple food táwa mẹ̀kúnnù ń jẹ, ó di nǹkan tó di pé a lè avoid ẹ̀ mọ́. People now started doing 001. Ó di nǹkan tó jẹ́ pé kò sí tàárọ̀ kò sí tọ̀sán àṣálẹ́, àkẹ́sà jẹun sùn lálẹ́. Ìgbà míì tẹ́ bá jẹ tàárọ̀ dẹ̀ tó dọ̀la. Ẹni bá tiẹ̀ rí jẹ rárá nìyẹn kó dúpẹ́ fọlọ́run. Ẹni bá rí jẹ rárá nìyẹn kó dúpẹ́ fọlọ́run. Nígbà míì kò tiẹ̀ ẹlòmíì ò rí nǹkan kan fi sẹ́nu rárá. Kí ni ká sọ kó fà á? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ pè mí lórí ọ̀rọ̀ fídíò tí mo ṣe níjẹta. Kọ́ọ̀lù yẹn pọ̀. Kọ́ọ̀lù yẹn pọ̀ débi pé ó tó stage kan mi ìfẹ́ gbé kọ́ mọ́. Bàbá gbàgede ẹ ṣe gan-an, làkàyè yín ò ní dàrú, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa tún fídíò yẹn ṣe, ẹ ṣe dáadáa bá a ṣe fẹ́. Ìmí ní mo tún fẹ́ tún wò, ẹ jọ̀ọ́ ẹ tún bá wa tún sọ. Mo ti wá lánàá mo pon ignore ẹ̀, but ìgbà tí mo rí pé request yẹn pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ expiring date fún Nàìjíríà, ẹ̀yin èèyàn ẹ ṣé o, ẹ appreciate ẹ̀ gan mo ṣe ṣe yẹn. So mo wá wò pé well, let me grant you people's request. Kódà níbi tí àwọn èèyàn tí wọ́n tán bọ̀ bá dìbìdé lórí request, mo tó ráwọn tó tún send material sí mi, àwọn tèmi fẹnu sọ, àwọn èèyàn tó send fídíò ẹ̀ sí mi, lọ bá wa lò kó bá wa tó sọ. Wọ́n send material bíi ti national anthem wa nígbà tán kọ́ kàlá kọ̀ọ̀kọ́ gbára nígbà tí wọ́n mast flag wa. Èyí nìyẹn mo sọ̀rọ̀ àwọn ọmọdé bá ṣe lọ máa march. Ẹlòmíì sẹ́ndì ìtòṣẹlẹ̀ ní 1982 ó ní kí n wò bá ṣe rí ngbà yẹn rèé, bá ṣe ń ṣe ngbà yẹn nì. Ẹlòmíì tún sẹ́ndì national anthem tá n ká ngbà yẹn, wọ́n sẹ́ndì oríṣiríṣi materials làwọn èèyàn send because they wanted me to go back and repeat that program. Mo wá sọ pé okay, I will go back to it. Lẹ́ni àtúnyànnàná nǹkan tó yẹ ká ṣe.
láti fi commemorate a year anniversary Mr. President on the throne, ìjọba tuntun tó gorí oyè. Bọ́mọ bá ṣàpọ̀dún kan á ṣàṣe birthday fún, happy birthday to our baba President Bola Ahmed Tinubu, Yorùbá kan ṣoṣo tó kọ́ di president nílẹ̀ Nàìjíríà, Yorùbá tó fojú hàn láti ìdílé bàbá àti ìdílé ìyá tá a dá òtún pé ṣe Yorùbá ni, tó kọ́kọ́ jẹ president nílẹ̀ Nàìjíríà. Congratulations on your 1 year anniversary, but we are congratulating president. Do we really need to celebrate? Ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀. Is there anything to celebrate about? Ọmọ Nàìjíríà ò sí nínú ìdùnnú, no doubt, a gbọ́dọ̀ parọ́ fúnra wa. Àwọn tẹ́ bá rí tínú wọn dùn, àwọn èèyàn méjì nínú wa máa dùn. Àwọn tí wọ́n wà níjọba, tó wà ní public offices, senator ni, House of Reps ni, House of Assembly ni, state governors ni, minister ni, president ni, àbí àwọn special advisers káàkiri, or local government chairmen àti councillor. Àwọn tó lè wà ní ìdùnnú nìyẹn. Tàbí public servant tó jẹ́ civil servant rather, tàbí civil servant tó wà níbi tí rọ̀ṣọ̀mù wà tó rówó kóná, tàbí tó jẹ́ pé ó ń gba very big salary. Àwọn tó ń gba fat salary wà o. Báyìí sọ pé Nàìjíríà burú tó yìí, àwọn míì gba 2-3 million naira lóṣù, ẹlòmíì gba 5 million lóṣù ní Nàìjíríà yìí. Ẹ lọ bá àwọn tó wà Shell Petroleum léèrè, ẹ lọ bá àwọn tó wà NNPC léèrè, ẹ lọ bá àwọn tó wà Central Bank léèrè. Àwọn ibi tí wọ́n lè gba owó tó bẹ́ẹ̀ nìyẹn. But láì ṣe pé èèyàn wà ní àwọn ọ̀pọ̀ méjèèjì, inú ìbànújẹ́ ló ní kálukú wa. Kódà tó fi dórí òṣìṣẹ́ labourers, àwọn labours tó ń ṣe fún government, inú ìbànújẹ́ everybody wà. Why? Torí pé àwọn nǹkan tá à ń rà tẹ́lẹ̀, ó kàn dédé skyrocket níbi 300% to 400%. Olówó ló ń jẹ ìrẹsì sí ló ń jẹ iṣu àtẹyin ní weekend, olówó ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ sí. Kódà the funnest part ni pé oúnjẹ mẹ̀kúnnù ní gààrí tẹ́lẹ̀, téèyàn ó máa mú tí ó máa sunkún pé wọ́n lọ gààrí láàárọ̀, gààrí láàárọ̀, gààrí lọ́sàn-án, gààrí lálẹ́. Nísìnyí ẹni bá rí mu á ṣe Thanksgiving ṣọ́ọ̀ṣì, bóun ti róúnjẹ jẹ. Gààrí nísìn ẹni bá rí mu, torí pé gààrí òun ṣe oúnjẹ mẹ̀kúnnù mọ́, ó ti dóúnjẹ olówó. Mo rí ibi tán post ẹ̀ sí lánàá, bóyá 3,000 or 2,000 kìíní kan, mi ò kí ń rà náà torí mi kì í jẹ. Bóyá 2,000 kìíní kan náà pé kí ọ̀dà àbí 3,000 àbí, I couldn't remember the price. Kí ni yẹn sá wà outrageous ṣá, tí mo rí tẹ́ni yẹn fi sínú TikTok táwọn èèyàn ń kọ́mẹ́ǹtì lé lábẹ́. Gààrí, èmi kì í ní ìtira kí ọ̀dà ní 250 naira rí gààrí, nígbà mo sì ń jẹ́ dáadáa 250 naira ike ọ̀dà. At least nínú ike ọ̀dà yẹn àfẹ́rí kétòjọ ike ìjọba, bóyá ike ìjọba 2 àbí 3 ló wà nú ẹ̀. Èló ní ike ìjọba gangan sìn? Gààrí, not ẹ̀wà, not rice. Èló ní rice ń gbà yẹn? Èló lẹ́wà? Rice bóyá 350, ẹ̀wà bóyá 280. Spaghetti, fáwọn tó ń jẹ spaghetti aló ní 120. Ohun tó jẹ́ highest jù ó ní bóyá bí 200 kìíní kan. Gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí sìn 1,000 lẹ́mà dancing, 1,000. All of a sudden everything skyrocket. Petrol yẹn tiẹ̀ ní no go area lòun. That is why some 99% of small scale businesses couldn't flourish anymore. Wọ́n ti kú naturally.
àkọ́kọ́ náà there's no readily available petrol lọ́wọ́lọ́wọ́ queue tún ti ń padà mo ti ń rí queue lé ní báyìí ní filling stations àwọn queue tún ti ń padà níbi last month or early this month ajẹyẹ mi kí ní tó fún 12 hours tó dáa 12 good hours half a day mo ní mo fi tò kí n tó rí petrol fún táǹkì rà so èyí tọ́mọ Nàìjíríà ń fojú winá rè ọdún àti ń fojú winá látàyè Buhari ó wá escalate lọ díẹ̀ ń gbòkú wá dáyé Tinubu ìwọ̀n ó kú wá fọ́ lójú gan ó kú wá yọjú gan pé ò gbọ́ èmi ìyàdé o olórin kan kọrin ó ní mo ti gbàgbé mọ́ Davido ló kọrin yẹn mo fẹ́ rántí mọ́ bó tún ṣe kọ́ mọ́ they go feel it they go run it down they go bẹ́ẹ̀ gan lórin yẹn ṣe rí báyìí we are feeling it now tó bá gbọ́ they go feel it àti ń feel ẹ̀ báyìí ìtàfọdún kan yẹn pariwo nìyẹn but yet Baba is still promising us pé things will change àwa náà retí ìjọba hope náà pè fún wa so I ní hope bó ti máa change but beside that mo sọ ní jẹjọ Monday pé kò sí nǹkan tí ò ṣe jẹ́ kó ṣe ṣe mọ́ ju pé Nigeria is now in its expiring date. Nigeria ti expire láti 2014 ló ti expire. Our amalgamation was 1914 and those who amalgamated us wọ́n sọ categorically pé 20 tó bá di after 100 years you may dissolve the synergy because àwọn ọmọ injection kan fi síbẹ̀ fún wa àwọn ni wọ́n mọ̀ pé after 100 years kíní yẹn ò ní gbà mọ́ kò ní ṣe é ṣe mọ́ and truly as soon as 100 years yẹn clock tó lù báyìí bí gbapá aago 12 gẹ́gẹ́ lù tọwọ́ ńlá wà ní orí 12 tọwọ́ kékeré wà ní orí 12 táago 12 lù gẹ́gẹ́ gbàmbáyìí nǹkan change gbàrà tó di 2014 lọ́mọ Nàìjíríà ti gbádùn mọ́ láti 2015 ìjọba jẹpájẹpá Buhari díẹ̀ ní àti fẹ̀dọ̀ lórí òróró kò sí nǹkan tó fà á o expiring date ló ń dà wá láàmú ohun tí mo sọ́jọ́ Monday nìyẹn táwọn èèyàn ní kí n tó repeat àwọn fẹ́ gbọ́ kò sí rọ́kọ̀ kan bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà jẹ́ ká bojú wo sàkún bá ti ṣe ń bá gbèsè ayé bọ̀ wọ́n sọ nípa national anthem mo ráwọn tó sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi Arise O compatriot irọ́ ni wọ́n hun jọ tán fi ṣe national anthem wá ń sìn because n tó lóṣèlú ò lè meet up ló wà nínú old national anthem n tó jẹ́ pé original n tó lè fa unity láàrin wa ló wà nínú old anthem wa and that was the first anthem during independence that was recited on Independence Day for the first time tí wọ́n máa mast flag wa báyìí national anthem yẹn ló lọ wọ́n gbé British flag bọ́ sílẹ̀ báyìí pé ìjọba Queen Elizabeth ó tán lórí ilẹ̀ Nàìjíríà lẹ́ni o ìjọba Nàìjíríà ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yìí o pé flag wa ń lọ sókè báyìí Nàìjíríà we hail thee ló ń lọ. ẹni nígbà tí mo sọ̀rọ̀ yẹn ẹni yẹn sẹ́ǹdì orin yẹn sí mi táwọn ọmọ Nàìjíríà bá dúró gbọ́ lyrics orin yẹn àwa náà mọ̀ pé tá a bá tẹ̀lé gbogbo ohun tó wà nínú lyrics yẹn tó di lẹ́tà ni a ní máa bára wa jà rárá Nàìjíríà ìran kan ò ní kóran kan lẹ́rú torí pé nínú ẹ̀ ó wà ń bẹ̀ wípé Ọlọ́run gbà fún wa ká bíùdì Nàìjíríà tẹ́nikẹ́ni ò ní lè máa dúnkokò mọ́ sáwọn Fúlàní gbọ́ ṣá
Nàìjíríà tó ń dún kòkò mọ́ láwa yìí. Ìkòkò ní kọ́kọ́ wọ́n dún láyọ̀ mọ́ wa pàápàá, wọ́n dún kìnìún mọ́ wa, kì í ṣe ìkòkò nìkan, wọ́n dún kìnìún mọ́ wa báyìí. The fear of Fulani is the beginning of wisdom era láwa yìí. Tó bá wà láàrin party, ẹni tó jẹ́ moderator tó jẹ́ coordinator party yẹn, which is MC, ẹ̀yin ẹ jẹ́ ká MC gbé fóònù kó gbé mic ní ẹ̀yin èèyàn ẹgbà wá àrí táwọn Fúlàní ti dé bẹ́ẹ̀ yẹn, Fúlàní ajínigbé, party yẹn dàrú ni. Torí pé inú fu àdọ̀fu lọmọ Nàìjíríà fi ń gbé sìn. Where were Fulani before 2014? Bonowa. Ṣèbá jọ ń gbé kí ló dé tán ya wèrè? Torí pé Nàìjíríà sì valid ìgbà yẹn ni. Torí pé synergy yẹn sì work dìgbà yẹn. Torí pé àti ìwọ expiring date nígbà yẹn. But as soon as tó di 2015 tá ti wọ expiring date 2014 tá ti lo extra year lé lórí, Nigeria dára mi straight. Insecurity, bad economy, no money, no kìíní kan, gbogbo ẹ̀ kàn di no dọ́là ni. Tá bá fẹ́ kó jẹ́ yes, àfi ká padà sí ìpìlẹ̀. Ká lọ gbọ́ kí ni wọ́n sọ ní 1914 nígbà tó amalgamate wa. It is then there could be solution. Ẹ̀yin náà ẹ wò ó, gbogbo àwọn tó ń wá láti 2014 yẹn wọ́n ń tàn wá ní. Refinery ò ṣiṣẹ́, gbogbo nǹkan ò ṣiṣẹ́, iná ò dá, omi ò kò tẹ́, omi is a forgotten issue. Ìgbà ìmọ̀jí àwọn tó tẹ̀ ti gbàgbé omi, bó bá fi ti kọ́lé sí lọ wá gbọ́ o tàbí kó gbẹ́ kànga, ó ná ọmọ Nàìjíríà dẹ̀ mú sí. Tá a ti rí kómi máa yọ tó jómi ẹ̀rọ na ìjọba, bóyá kan tó bí àwọn ọmọ tán wà ní 10 years sínsìn. Whereas gbogbo nǹkan ìlú wà tẹ́lẹ̀. Àrà àwọn wọ́tà tán wá gbowó omi, àrí NEPA tó ń gbowó ná, gbogbo ẹ̀ ṣe yọ̀tọ̀ mu ni. But as soon as Nigeria ti expire, gbogbo nǹkan yóò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Petrol wasn't as bad as this before. Kéèyàn fẹ́ ra petrol kẹ́ẹ̀gì ẹyọ kan 25 litres ẹyọ kan, kẹ́ẹ̀ máa rà ní 18,000. Just one petrol, just one 25 litres, 18,000. Kò bá dì tó yẹn rí. But nǹkan tó jẹ́ kó máa rí bẹ́ẹ̀ ní tìtorí expiry date tó ń dà wá láàmú ni. Look at all our refineries. Níbi tá stupid dé, àwa ya ọmọ akóti later. Look at all our refineries. Kò sí tó ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ mọ́. Our politicians are gullible. They just want, lára àwọn olóṣèlú náà ló ń kó generator wọlé, òun ni major distributor mechano tó bá wọn kó generator wọlé, tó bá wọn kó generator wọlé, kí la fẹ́ ṣe sí? Yes now, kò sí nǹkan tó fà expiring date. National anthem wa tí mò ń sọ lọ́ọ̀kan, à ń kàbọ̀ jẹ́jẹ́jẹ́. It was fostering the unity. Our whole native flag, a native land. We are some people, though tribe and tongue may be differ. Ó lè jẹ́ Igbo, ó lè jẹ́ Hausa, ó lè jẹ́ Yoruba, but in brotherhood we stand. That Nigeria, that all of us are proud of to serve. To serve our sovereign motherland. Ẹni mélòó ló wá sáfù bọ̀ sí? Oníkálukú sáfù sápá rẹ̀, just be there. Barrister ti kọrí yẹn, ó lẹ́ni táwọn yìí tí ò bá àti ìlówó rí, tó bá ṣe jọba Nàìjíríà fún ọjọ́ mẹ́ta, kódà kó jẹ́ ní táwọn yìí ò lówó rí, láìsí tàbí àti di míì lọ́níyà o, àìmọye míì lọ́níyà o.
kíá á ti di billionaire, á ti kọ́lé kan ọ̀sà Àbújá o, ìkànsí kò yí bẹ́ẹ̀ ní Sula, àníkẹ́ má má di ìjẹ́nẹ́ra o, ẹ jẹnẹrétì fún wa ẹ̀yìn ìjẹ́nẹ́ra o, kánílé lórí ẹ̀yìn ìjẹ́nẹ́ra, kárómi pọ́n ẹ̀yìn ìjẹ́nẹ́ra o. The barrister has said it all. People are no more ready to serve, but to serve their pocket and their family. Ìlú ń jẹ ìyà, ebi ń pa wá, àwọn èèyàn ra mọ́tò 200 million. Wọ́n ní kí ló dé? Wọ́n láwọn fẹ́ fi ṣe oversight function àbí kí náà òyìnbó tán ń lò bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní pé torí pé ó jẹ́ duty àwọn, àfi bí ẹni pẹ́sẹ̀ náà fi ń rìn kan tó di National Assembly member. We were hungry, they were living a affluent life. But the former national anthem said to serve our own and a native land. Though our tribe and tongue may be different, in brotherhood we stand. To serve our sovereign motherland. Ta ló ń serve mọ́? Kò sẹ́nikẹ́ni tó ready àti serve mọ́. Torí ẹ̀ ni wọ́n ti rí i pé we can't meet up with all these lyrics. Let us change it to arise to compatriot. Ìyẹn náà ìlérí tó wà ń bẹ̀, who is ready? The labour of our heroes past shall never be in vain. Àìmọye ẹni tó kú gbé nínú àwọn heroes and heroines. They all died in vain. Nàìjíríà táwọn èèyàn fi ẹ̀jẹ̀ àtomi wọn gbìn olóòna olódùngbò ló ti dìgbà tú ẹ̀yọ̀ yìí. Who wants to live in Nigeria anymore? Everybody is now japa. Bàbá ti ráyè tó ti lọ opportunity japa ni. Ẹ wo tó sọ Nàìjíríà dà. Adé máa sọ nù the labour of our heroes past shall never be in vain. Níbo ó ti wà in vain tipẹ́. As soon as táwọn kan ti rí pé àwọn lè jẹ gàba lórí àwa tá a kù, the labour of our heroes past have been in vain. National anthem àtijọ́ yẹn ẹ̀jẹ̀ àjọlọ́gbọ̀. Káwa náà wo àwọn lyrics yẹn, káwo kí ni wọ́n kọ níbẹ̀. Ó yá. The Nigerian national anthem, Mr. Albert Congo raises the flag of the new nation. Nigeria, we hail thee, our own dear native land. Though tribe and tongue may differ, in brotherhood we stand. Nigerians old and proud to serve our sovereign motherland. Our flag shall be a symbol that truth and justice reign. In peace or battle honored, and this we count as gain. To hang on to our children a banner without stain. O God of all creation, grant this our one request. Help us to build a nation where no man is oppressed, and so with peace and plenty, Nigeria may be blessed. Ẹ gbọ́ gbogbo lyrics tó wà níbẹ̀ yẹn. Ìyẹn ni Nigeria we hail thee. A máa kí ẹ o ìwọ Nigeria. Our own, our native land. Though our tribe and tongue may be differ, but in brotherhood we stand. Nigeria that all of us are proud to serve. Our own sovereign motherland. Nǹkan tí first stanza ẹ sọ nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí n kọ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí first stanza ẹ. Ó tún sì kú o. Mo fẹ́ ṣàlàyé national anthem yẹn fún wa ni.
Nigeria we hail you, akíẹkíẹ o ilẹ̀ olómìnira Nigeria, our whole native land. Ṣáwàlá ní Nigeria mọ̀ àbáwọn olóṣèlú ti gbà lọ́wọ́ wa? Is truly Nigeria our native land mọ̀? Wọ́n ti gbà àti ìkọ̀rin kọlọ́múdọ́mù yẹ gbé báyìí. Oníkálùkù ti mọ̀ pé òun belongs to Nigeria ṣùgbọ́n òun belongs to ìran òun. Yorùbá claim ìran ẹ̀, Igbo claim ìran ẹ̀, Hausa claim ìran ẹ̀ sí ni. A sọ nínú ẹ̀ pé though our tribe and tongue may be differ, ó lè jẹ́ Hausa ni ẹ́, ó lè jẹ́ Igbo ni ẹ́, ó lè jẹ́ Yorùbá ni ẹ́, but in brotherhood we stand. Is it anymore? Ṣé bẹ́ẹ̀ ni mọ́? But láyé ìgbà yẹn, láyé 1960 sí 87 sí 88 àbí 78 79 l'Ọbásanjọ́ kúrò sí 78 yẹn sí 79 ni wọ́n change ẹ̀ sí Arise O Compatriot. Ìgbà tó di inú 90s ni wọ́n change ẹ̀ sí O God of Creation, yẹn ò dẹ̀ rọ́wọ́ mú. Wọ́n padà cancel ẹ̀, guide our noble cause. But though tribe and tongue may be differ, Fúlàní ò bá wa ṣe yẹn mọ́. Wọ́n fẹ́ colonize everybody ni. We are no more standing in brotherhood. Kì í ṣe brotherhood tí kíní fi kọrí o, yàrá brotherhood yẹn kọ́ là ń sọ o. Brotherhood ọmọ ìyá là ń sọ. Brotherhood ọmọ ìyá. In brotherhood we stand. Though our tribe and tongue may be differ, in brotherhood we stand. We are no more standing in brotherhood. Everybody, things has fallen apart and the center is no more holding. Even the falcon cannot more falcon its falcon. The falconer cannot more falcon its falcon. Àbáwo ni ṣé Shakespeare ló kọ àbí ta ló kọ things fall apart? Mo fẹ́ mú gbàgbé orúkọ bàbá tó kọ. So the things is now falling apart in Nigeria. Everybody wants to carry his or her own cross now. Kí dẹ̀ ló fà? Wàláhì gbogbo ẹ̀ Fúlàní túbọ̀ fà fún wa. They make sure they divide us in this country. Nígbà yẹn nọ́tánà là ń pariwo, àmọ́ pa Hausa yàtọ̀, àṣeyá yẹn náà jà àwọn Hausa. Àṣẹ Fúlàní gangan ló ya kàndánù rẹ̀ sí kó dẹ̀ sí tó fà torí pé wọ́n ń ṣe ara wa. Torí pé wọn kì í ṣe ara wa. Wọ́n ti jẹ lọ nílẹ̀ Hausa, wọ́n wá fẹ́ jẹ lọ láwọn ọ̀ràn tó kù. Àwọn náà àwọn olóṣèlú wa gbà wọ́n láyè kan fẹ́ furọ̀. Ṣáwọn náà kúkú ṣòṣèlú jù, àwọn náà rúlu wá jù. Àwọn ọ̀ràn ọ̀tọ̀, ìran àtọ̀húnrìnwá. Tí wọ́n ń ṣara wa rárá. Àwọn gan lòyìnbó gbéjọba fún. Tafawa Balewa ṣọmọ Hausa ni, rárá ọmọ Fúlàní ni. Àwọn gan náà gbéjọba Nàìjíríà fún. Whereas they are not Nigerians. Fúlàní ni wọ́n. Stanza yẹn lọ bẹ́ẹ̀. We are very proud of our native sovereign motherland. Is Nigeria sovereign anymore? Gbogbo gbèsè ayé wa la fi wà dependent lórí gbogbo nǹkan tí foreigners ń kó wọlé. Bá a fẹ́ jẹun foreign food là ń jẹ. Kódà we think foreigners. Ẹ wo gbèsè ayé táwọn ọmọ wa ń gbé, ẹ rí pé ìrònú foreigners ni, aṣọ foreigner náà wọ̀, ìrònú foreigner náà ń rò, ìgbésí ayé foreigner náà ń gbé. We are never sovereign in this country. Kò sí tó jẹ́ sovereignty inú ọ̀rọ̀ wa. Free. Kódà àwọn olóṣèlú wa they are dependent on outside money. Owó tó ń yá láti ìlú òyìnbó náà fi ń ṣèlú. Gbogbo ọ̀nà tá fi ń rí owó wọlé tẹ́lẹ̀ wọ́n ti block ẹ̀ fúnra wọn. Kí ló fà á? Nítorí àjẹbánu ìmọ̀tara ẹni nìkan. Kí ló dé táwọn refineries wa ò lè ṣiṣẹ́? Ṣé kò sówó ni? All the past government tí refinery bàjẹ́ lórí wọn pátá ni wọ́n ní capacity láti tún refineries wa ṣe. Intentionally ni wọ́n fi jẹ́ kó ṣiṣẹ́. Káwọn kan lè máa rí wa tún jẹ. That is why tó fi jẹ́ government of the day.
mo ronú pẹ̀lú Tinubu nípa polówó jọ subsidy torí pé àwọn èèyàn ti sọ di cash cow ọ̀nà tó fi make owó ni. The man knew it, he saw it, he was part of them, he know everything, he knows the nuclear plan tó fi kówó náà ó yọ débẹ̀ olóhùn yọ yíyọ yẹn ló ń fìyà jẹ wáyé. nígbà tẹ́nìkan lè sọ lẹ́nu ẹ̀ kóhùn lọ bá Buhari pé ẹ̀sà ọ̀gá ẹ yọ subsidy kúò, I am tired of stealing money láyé Buhari. If someone could say that and that man is still working majestically kódà wọ́n á tún gbàpò tí wọ́n á tún wọlé owó wa tán jí kó. ṣé ẹgbọ́n kan tí Festus Keyamo ń sọ láìpẹ́ yìí Adisirika ó yẹ kán pé má yẹn jókòó báyìí pẹ̀lú ankọ́fù lọ́wọ́ àtẹsẹ̀ former minister for aviation láyé Buhari tó lọ gbé Ethiopia airline wọlé tọkùn ní Nigeria kọlọ̀ tọ́dẹ̀ pé ní Air Nigeria. Festus Keyamo, the current minister for aviation, ọkùnrin yẹn lọ́mọ ajé ó dáa fún. Tinubu láwọn ministers tó ń ṣiṣẹ́ o láwọn tó ń ṣiṣẹ́ o minister for internal affairs òun náà ń ṣiṣẹ́ o minister for aviation òun náà ń ṣiṣẹ́ o. wọ́n ń jẹ́ káwọn àṣírí yẹn tú. Keyamo fi confidence sọ jáde pé ẹ̀sà Nàìjíríà kan ló ní Nàìjíríà here. ó dẹ̀ bá nẹ̀ Ethiopia airline ló ní 60% èrè 90% èrè àwọn náà kó lọ Ethiopia náà kó lọ nígbà tí Ethiopia bá ní airline. Adisirika lọ gbé wọlé ó kùn sí wọ́n lọ gbé wọlé wọ́n kùn sí Nigerian flag wọ́n wá ń parọ́ fún wa pé wọ́n ti ra airline fún Nigeria. wọ́n dẹ̀ bọ̀jẹ́ẹ̀tì wọ́n dẹ̀ gbowó ẹ̀ jáde. Keyamo débẹ̀ ó fọ́ wọn lẹ́nu ó ní kò sí tó jọ ní Nigeria airline kọ́ wọ́n kàn mọ̀ how can another country come to Nigeria and be flagging our Nigerian colour nígbà tí corruption tó ti jẹ wá lérè gan nǹkan tó fà á nìyẹn. Another airline another country flagging our own airline nígbà tí wọ́n ti wò pé sector yẹn are weak everything is no more working in Nigeria. gbogbo àwọn ìlú kéréje tá a sọ pé a jẹ giant of Africa lé lórí gbogbo wọn náà wá ń control wá lù wá ń sìn. Festus Keyamo náà wá jáde pé ẹ má dáhùn o Nigeria Airways kọ̀ọ̀kan Nigeria ò ní Airways o Ethiopia airline ni o wọ́n kù sí Nigerian flag ni. mo ń wo ọjọ́ tí wọ́n fẹ́ probe Adisirika pé kó wá jẹ́jọ́ nǹkan tó ṣe níjọ́ kìíní àná. kí ló ń pè má yìí bí ẹ náà ṣe lọ ra tírẹ́ẹ̀nì nìyẹn tó já lòkù tírẹ́ẹ̀nì tó tà fún wa ní tuntun minister for transportation Doyin Ògúngbè àbí Doyin Òkúpè bóyá Òkúpè bóyá Ògúngbè ìkànnù méjì ló jẹ́ the then minister for aviation láyé first tenure Buhari ni. ó ní Nigeria cannot use new train bóyá láyé Goodluck Jonathan ó dà pé Goodluck Jonathan ni ó dà pé ayé Goodluck Jonathan ni. tọ́lọ import bó lọ bá wa import àwọn àlòkù táwọn China ti lò pàtó ti lò kù síbì kan train wọ́n lọ import ẹ̀ wọlé wá fún wa wọ́n sì kù wọ́n dẹ̀ gbowó ńlá. fẹ́rù gba àwọn nǹkan yìí ṣẹlẹ̀ nítorí pé Nigeria has reached the peak nínú law of diminishing return nínú economics. ẹ rí pé tí kọ́ọ̀fù yẹn tó bá ti dókè ó ti dé equilibrium point ó ti dé òkè ó ti dé peak lẹ́yìn yẹn saturation period ló máa wà a máa wá yòrò wálẹ̀ a máa wálẹ̀ ẹ lọ wò law of diminishing return tó bá ti dé òkè pátápátá tó ti dé peak a máa jò wálẹ̀ báyìí ni kọ́ọ̀fù yẹn bó ṣe máa ń lọ rè nínú law of diminishing return. àwọn tó ṣe economics á ti yé wọn kan tí mò ń sọ yìí mo ṣe ń léèwé. tó bá ti ń lọ a máa gbéra díẹ̀díẹ̀ lókè a máa progress tó bá dókè tán pátápátá highest peak lóde yẹn a máa wá bọ̀lẹ̀ títí tó máa fi wá tó máa tún fi dé zero. as at then kò sí demand fún mọ́ tó bá ti gé
ìlà zero yẹn, it means pé there is no more demand and supply for it. But nígbà tó dé peak yẹn highest demand ló ní. Bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí. Nàìjíríà ti dé peak ní 2014. Diminishing return wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bá láti 2015 ó ti ń bọ̀ lẹ̀, kọ́ọ̀fù yẹn ti ń wálẹ̀, kọ́ọ̀fù yẹn ti ń wálẹ̀. Ńgbò bá máa wọ zero ní kálukú àti pín. Yorùbá ti dá wà, Igbo àti dá wà, Hausa ti dá wà. Àwa sì lè máa jẹ́ Nàìjíríà, bóyá northern Nàìjíríà ní country kan máa jẹ́ bíi ti southern and northern Sudan. Bóyá southern Nàìjíríà, south Nàìjíríà, south west Nàìjíríà àbí Oòduà country, àwọn náà mọ orúkọ tó ní kálukú máa sọ country ẹ̀. Bó bá ṣe ń bá lọ yìí, tá ń parọ́ fúnra wa yìí, ẹ́sà no solution. No solution. Ẹ mọ iye èjì wa. Ọmọ kan tó bá dàgbà tó bá bí Nàìjíríà ṣe dàgbà tó 1960 till date, ṣé kìí ṣe 64 years kọ́ yẹn? Ọmọ 64 years tí ó lè dẹnu ara ẹ̀ bọ̀ àfi kó jẹ́ kó depend lórí ẹlòmíì. It's a shame. Kì í dẹ̀ ṣe pé kò sí àjẹbánu ni. Ẹ padà àfi kán padà lọ sí old national anthem yẹn. Nínú ẹ̀, we want to build God help us to build a nation that no man can oppress. Ó wà nínú national anthem yẹn. We want to hand over a flag without no stain to our children. Àìmọye stain tó ti wọ̀. Àìmọye stain tó ti wọ̀. So if that synergy is no more working, we should give ourselves a break. Ọ̀rọ̀ tí mo ní Festus Keyamo sọ, mo lẹ́rìí fún o. Bá mi play Festus Keyamo. What you are doing is... It remains suspended. It was never Air Nigeria. It was Ethiopian Air trying to flag our flag. It was not Air Nigeria. That is the truth. There was not in Air Nigeria. It was only painted Air Nigeria. It was Ethiopian airline trying to fly our flag. If it is so, why not allow our local people fly our flag? Why bring a foreigner to fly our flag? So nobody should deceive you that it was Air Nigeria. Air Nigeria must be indigenous, must be wholly Nigeria, or must be for the full benefit of Nigeria. Not that 60% of the profit was another country. How does that benefit us? How? It remains suspended. It remains so. Ẹni máa parọ́ ló máa sọ pé lẹ́rìí òun wà lálákejì. Nígbà téèyàn lọ tó wo Nàìjíríà ṣùṣùn, tó wò kọ́nà wo lòun lè fi gbá wa o, ó dẹ̀ lọ sí Ethiopia. Ó lọ bá wọn di bargain, ẹ fún wa kan nu yàrá ẹ̀yìn, ẹ wá máa fi pawó Nàìjíríà, á kùn sí kọ́ lọ. Look at that 419 attitude. Ẹ wá parọ́ fún wa Nàìjíríà ti ra airline, àwọn náà celebrate ẹ̀ mọ̀ wọ́n wọ̀n báyìí. Ń gbọ́ lọ́ máa mú wọn ní inú plane yẹn gangan làwọn èèyàn ti gẹ́ẹ̀tì pé Ethiopia Air ó wà nínú plane tí wọ́n lẹ̀ mọ́. Wọ́n rántí kọ́ fàyẹn ya kó mbẹ́. Ethiopia Air àwọn tó wọ plane yẹn wọ́n confirm ni wọ́n bá Ethiopia Air mbẹ́. A dẹ̀ tanra wa jẹ títí tíjọba Buhari fi tán. Ó ní current minister for aviation gbé jáde wípé ẹyẹ tàn wá o, kò sí tó jẹ́ Nàìjíríà Air o, Nàìjíríà Air náà kọ sí lóòótọ́, kò sí tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ o, Ethiopia Airline ni o. Àwọn Ethiopia ló ní airline wọn, àwọn náà kó owó tán bá pa ni wọ́n kó lọ sílùú wọn, Nàìjíríà ò pín bẹ́ẹ̀. Who is fooling who? Ẹjọ́ wọn kọ́. Mo sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yẹn, mo ní nígbà tiwa May 29 jẹta yẹn stadium ni gbogbo àwọn ọmọ school máa wà. Such ceremony started in 1982. May 29, May 27, 1982 ni wọ́n bẹ̀rẹ̀. Kálukú máa lọ stadium tá máa match tínú wa máa dùn. At the end of the day, wọ́n cancel gbogbo orú tó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀. Kódà ọmọ mi ò rí stadium rí. Ní stadium tó jẹ́ pé
May 29 October 1st a máa ṣe first rehearsal second rehearsal tó bá di final governor máa dúró báyìí òun ló máa gba salute wa ìyàwó ẹ̀ ló máa fún wa ń kọ́ ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ o lè mí kí ní ìfọwọ́ bọ governors ìyàwó governors wa lọ́wọ́ tí mo gba cup fún school wa láti primary school ni mo ti match but èmi kọ́ ni bannerman primary school ìgbà tí mo wọ secondary school mo di bannerman a máa ń gbé àwọn tá a máa gbé gita máa gbé flag banner là ń pè tá a máa gbé flag fún school ti dùnnú ó bá máa fi proud ní tá a bá ti gba cup báyìí lójú gbogbo ayé la máa match ní àárín assembly láàárọ̀ ọjọ́ monday àbáàrọ̀ ọjọ́ kejì tá a bá gba cup yẹn a máa match láàárín assembly tá a máa wọ regalia wa you will see different colours tẹ́ bá dé stadium pẹ̀lú dùnnú àwọn ọmọ yẹn ṣe bí aláìṣe ni teachers day nǹkan so ní mínímọ̀ independence day Nigeria so ní mínímọ̀ ẹni mélòó ló celebrate stadium ṣọmọ ṣe student gan mọ̀ àwọn army ló máa wá lùlù ní independence day ọlọ́pàá ló máa wá lùlù ní children's day kò sì rú ẹ̀ mọ́ o dádì mi kan sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi nígbà tí inú wọn dùn tí wọ́n wo kíní yẹn wọ́n pé bàbá Gbàgede gbà kó fi kún kọ̀ǹfàmù rẹ̀ 1982 NTA ló lọ rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ jẹ́ ká jọ wò bó ṣe máa ń rí ngbà yẹn rè. The chief executive of the state, Governor Bola Ige, made this known to thousands of children who converged at the Liberty Stadium for the celebration of the Children's Day. Staff reporter Dr. Onibokun was there and has the full story. May 27 is a day the nation has set aside as the National Children's Day for the purpose of focusing attention on the needs and rights of youths as the potential future nation builders. This day is also a day to commemorate the creation of 12 states in Nigeria, which was 27 May 1967. The opening ceremonies of the day's activities at the Ibadan Liberty Stadium was slightly disturbed when rain began to pour. However, the events went on as the governor of Oyo State, Chief Bola Ige, stood in the rain from the time it started until it stopped, during which students from various schools, beginning with primary school children to secondary school students, marched past the Oyo State governor, who acknowledged with a salute. The ceremony was also marked with symbols of youthful rascality when some school children engaged in the usual fist fighting and stone throwing. And to one unfortunate boy who got caught between them suffered a severe foot injury when pushed by his colleagues into a broken bottle. Other various activities marking the Children's Day celebration include flag and ball display, ladder and other physical education exercises display, and some other gymnastic displays. As the Oyo State governor, many important dignitaries, parents and teachers, police officers watched with enthusiasm. Although Chief Ige did not deliver his prepared speech, he however explained to the students that his advice will benefit them instead. And so, he offered them a piece of advice. At the end of the day's activities, the wife of the Oyo State Governor, Honorable Mrs. Justice Atinuke Ige, performed the distribution of prizes and certificates to winners of the match past. Students who took part in today's activities had this to say. We are glad to see our commissioners, policemen, our teachers, our parents and our guardians to come and watch us, and I am happy that I am one of them. The purpose of this occasion today is that this scene is performed in Africa first time, so I'm happy to be one of them. Today's occasion poses a challenge upon the churches, mosques, voluntary organizations, elders, government, parents, or anybody that has a part in the development of a child to deliberate on how to mold the youth to be useful citizens of tomorrow. And therefore, the challenge of improving the situation lies with the adult. In addition, this year's celebration of Children's Day is aimed at ensuring that children are not exploited for selfish employers of labor. And so it is. May 27, 1982, from the Liberty Stadium, Dr. Onibokun, NTA News, Ibadan. Tẹ́lẹ̀ ìhùn wa bí òun wà wọ́n ti pa star àwọn ọmọ wa
wọ́n ti pásítà àwọn ọ̀dọ́ kò sí mọ́. Àwọn yẹn wọ́n ṣe children's day bí aláìṣe ni nínú ilé bàbá wọn náà wà ní ìjọ yẹn tó jẹ́ pé ẹ̀tẹ̀ ti máa rá àwọn ọmọ tó máṣe fún skul tó ń gbàdúgbò yín wọ́n ti máa fẹ́rẹ́fẹ́ láti máa dé skul tí skul máa wá fi mọ́tò skul kó wa lọ tàbí kán lọ gba bọ́ọ̀sì tó máa fi kó wa lọ tínú tiwa náà máa dùn pẹ̀lú full regalia wa àti hand gloves. Ó sì rú ẹ̀ mọ́ ńgbà tán ṣí national stadium lẹ́rí yẹn match pass yẹn náà fi ṣí national náà fi ṣí Liberty Stadium nìbàdàn láyé Bọ́lá Ìgè. He was then the president láyé Ṣàgàrí 1982. Ní lógùn state tiwa Bísí Ọ̀nàbànjọ ni gọ́fúnà wa ń gbà yẹn nígbà tí Jákàndé jẹ́ ti Lagos state. Ayé dáa ayé dùn. Nigeria was still valid. We still love ourselves. No discrimination. Àti ẹ̀ mọ̀ pé kan no insecurity. Àwọn èèyàn dẹ̀ fòtó amúṣèlú. Gbogbo tún ti Jákàndé pa sẹ́kọ̀ wọ́n sì jàǹfààní ẹ̀dọ̀la. Oṣù tèmi ti ṣetán Ọlábísí Ọ̀nàbànjọ University ayé Ọlábísí Ọ̀nàbànjọ ni wọ́n kọ́. àìmọye nǹkan tí Bísí Ọ̀nàbànjọ ṣe sógùn state àfi bí ẹni pa láwọn governors mọ state nísìn káàkiri state mélòó lẹ lè proud of. All our roads were motorable and ní 24 hours power supply. Omi yọ turutututu lẹ́nu ẹ̀rọ ni because there was accountability, there was stewardship fọlọ́ṣèlú nígbà náà. But nísìn ní ìgbà yẹn ojú òtí ìlà kan máa jówó kó owó wá sóò ní value débi pé èlò lèèyàn kan fẹ́ jí kó. Àwọn tí wọ́n dọ́rú ẹ̀ wò nígbà yẹn kí lorúkọ ọkùnrin ọmọ nọ́ọ̀tì yìí tó jí wa ní 6 million kò láyé ìgbà yẹn tí wọ́n gbìyànjú láti fi pálí tó gbìyànjú láti kágo ẹ̀wọ̀ Nàìjíríà padà. Umaru Dikko àwọn tó bẹ̀rẹ̀ kan máa jí wa lówó kó nìyẹn. Láyé ìgbà yẹn kò sólè bó lè bá wà nínú 10 naira wọ́n á jí 1 naira ni. Òòrùn àwọn ti sìn nínú 10 naira wọ́n rẹ́dì láti jí 9 naira 55 92 kọ́bọ̀ kọ́ fi 08 kọ́bọ̀ lẹ́fà wà. Àfi bí ẹ bá lò lórí mọ́ nílùú all our roads are not motorable gbogbo ẹ̀ kàn bára wọn kalẹ̀. Wọ́n tún sọ mo tún sọ expiry date ló dá wa láàmú. Láti lè kí nǹkan tí mò ń sọ ìlẹ́yìn tẹ́ bá rí skul tí àwọn ọ̀dọ́ lọ skul ìlú kan rèé o ẹni yẹn mọ̀mọ́ má dárúkọ ìlú o láti fi bo gọ́fúnà yẹn láṣìírí àbótí ẹ̀ dárúkọ ẹ̀ ní pàápàá ní ti ẹ̀ rántí. Abẹ́ àti bàbà ni gbogbo skul yẹn wà gbogbo skul primary school secondary school tíṣà kan ṣopere ló ń kọ́ wọn. Àwọn yẹn náà dẹ̀ máa sọ pé àwọn ń rí efficacy Nàìjíríà àwọn rí efficacy government of the day ní Nàìjíríà. Abẹ́ òrùlé kan àìmọye fídíò tá ti rí tójò rọ̀ tó rọ̀ láwọn ọmọ ẹ̀ lórí tó jẹ́ nú omi làwọn ọmọ ti ń kàwé blọọkù tó fi ń kọ́lé ni wọ́n gbé sílẹ̀ náà fi ṣe tébù àti ṣíà. Wọ́n ní gọ́fúnà wọ́n ní lógo ọmọ ẹ̀ṣẹ̀ amẹ̀ àwọn yẹn náà dẹ̀ gba location. Wọ́n wá fẹ́ kí dáadáa gbẹ̀yìn ìgbésí ayé àwọn ọmọ tí wọ́n wà ní òyìnbó wọ́n tẹ̀ tún máa gbé social media congratulations my dear kinní kan ọmọ mi graduate. Àìmọ̀ gbogbo governors in Nàìjíríà ẹ bi wọ́n léèrè pé bó làwọn ọmọ wọn wà mélòó lọmọ wọn wà Nàìjíríà tó ń kàwé. Wọn torí ẹ̀ ni wọn ò ṣe lè mọ̀ ìyàwó ní mẹ̀kúnnù ń jẹ níléèwé yìí. Àwọn teachers ń ké lójoojúmọ́ ni èlò náà ń gbà sálárì ṣọ́ọ̀ṣàn owó ọ̀hún déédéé. Strike lẹ́ni strike lọ́la àìmọye lecturers
kì í ṣe pọ́n sọ fún èmi ti rí lecturer ẹ wo ọ̀rọ̀ ṣe sàn fìtílà fìtínà bá kú èmi ti rí lecturer tó ń fi abẹ́rẹ́ gán ṣòkòtò rí lecturer university lecturer so gbowó déédéé ó bá gbowó èlò lówó tó ń gbà compared to his colleagues outside Nigeria, and that is why tí most of our doctors wá fi sá lọ tán kò sí nǹkan tó ń dàlú yẹn láàmú expiring date ni ẹ tún bá ìyẹ̀wò ẹ wò léèwé. This is a primary school and even a junior secondary school in one of the states in northeast Nigeria. Okay, it may interest you to know that this is the GS1 class. Am I right? Yes. This is GS1 class, and then this is what? Primary what? This is primary 4 and 5. Please come close. Let us see the building. Let us see the board. This is primary 4 and 5, and then we will go to the other classes. Please let us see the building. This is what they have as building, and then we have primary 3 and 4 here. This is primary 3 and 4. We have the primary 1 here, or the KG, and then there we have primary what here? Primary 1 is here, and KG. Okay, and then it may interest you to know that this is a school that is under the state government. Like I said, it's one of the states in northeast Nigeria. I wouldn't want to mention the state, so that the state will not see us as putting them in bad light. We are calling on well-meaning Nigerians to support these children. It may also interest you to know that the children in this community are up to 250. So there are 250 children of school-going age in this community, but this is their primary school. This is the school. This is where they take, their teaching. And then one surprising thing is that there is only one teacher in this school. Only one teacher. He's the only one that goes around to teach all the children. He teaches GS1, he teaches primary 1 up to 6. Just one teacher. And the teacher is under the employment of the state government. We are calling on well-meaning Nigerians to support Action in Nigeria community sponsorship program, to partner with us and get a formidable school in this school. You can come to Action in Nigeria in our Abuja office, contact us, and then we will tell you how you can get here and then support us to build a school for the children. Now you can see part of what we provided for the children is this bag, which we use in supporting the children in the school. So you can do more by partnering with Action in Nigeria to get a formidable building for these children. It is not about the state, but about the education of these innocent children, these innocent children who are deprived of the basic necessity of life, which one of them is education. Thank you. School Nigeria. Our classroom, very easy. Very easy no classroom here. Jacuzzi ló wà bẹ́ẹ̀, jacuzzi ló wà toilet. Wọ́n wá ṣe táìsì gbogbo ilẹ̀ lọ. Rí rúfì ẹ̀, Gerard náà fi ṣe rúfì òkè. Àwọn classical classrooms. God have mercy upon us. Àbá làwọn tó bá ṣe skit yẹn ṣe bá sọ, wàláhì nǹkan ṣẹlẹ̀. Nǹkan ṣe ìlú yìí. Kò sí solution ju pé ẹ̀sà Àfikà pín kó ní kálukú máa lọ. Bá ti sọ pé àjókòó tí wọ́n Nàìjíríà irọ́ là ń pa. Gbogbo ẹnu mi sọ pé irọ́ là ń pa. Ẹjẹ́ àjọ máa bá lọ. Torí pé Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó ní ó rọrùn fún ràkúnmí láti wọ ihò abẹ́rẹ́ ju bó ṣe rọrùn fún ìwà láti fi oníwà sílẹ̀ lọ. Ìwà kò ń foníwà sílẹ̀. We are too gullible in this country. Olè ó wà lójú oníkálukú. Kò sẹ́ni tó máa gbé sórí ẹṣin tí ò ní sọ́pàkọ́. Kò sẹ́ni tó máa dépò yẹn tí ò ní jówó kó. Afẹ́nitọ́ lọ ń bá ṣàánú.
ìjọ̀wọ́ kò yẹ ibi tó resort sí rè corruption ibi tó resort sí ni insecurity crime rate why increase sí nígbà tí ó ṣiṣẹ́ unemployment why there is unemployment there will be increase in rate of crime nítorí kọ́ wá ní economics ni yes àwọn tó yẹ kó contribute sí labour force tí wọ́n bá ti kéré tí wọn ò tí labour force yẹn ò rí in tó yẹ kí wọ́n ṣe agbára tó wà lọ́wọ́ wọn ẹ̀ they will use it into crime wọ́n máa lo agbára because they want to make the two ends meet at all costs at any expense wọn ní care àwọn èèyàn ṣe rọ́ọ̀bù bí tán ti lọ polè láyé ìgbà tán máa ń lọ ń pa àwọn olè sétí òkun yẹn wọ́n tún jí mọ́tò gbé ń bẹ̀ olè ni wọ́n so mọ́gi tán pa yìí o wọ́n dẹ̀ tún rọ́ọ̀bù wọ́n ń jápọ̀ àwọn èèyàn ń kówó wọ́n dẹ̀ tún jí mọ́tò gbé àwọn tó páàkì mọ́tò tán wá wọlé tán fẹ́ pa wọ́n tún jí mọ́tò wọn gbé ń bẹ̀ láyé ìgbà yẹn which means olè tán pa yìí ò change life àwọn èèyàn bó ṣe rí gangan nìyẹn láyé sí kíní yẹn has turned to habitual character wa everybody now believes national cake òun gbọ́dọ̀ jẹun ẹ wo school táwọn ọmọ yẹn lọ ẹnìkan dẹ̀ ń gbowó orí wọn o ó gba location o wọ́n ní governor nílùú yẹn o wọ́n ní house of reps member tó represent constituency yẹn wọ́n ní house of assembly wọ́n ní senator tó represent senatorial district yẹn wọ́n dẹ̀ gba constituency allowance ẹ wo school táwọn ọmọ yẹn wà irú wọn pọ̀ bẹ́ẹ̀ bíbá o ó wà lẹ́ Ìgbò wà lẹ́ Haúsá wà lẹ́ Yorùbá this is kí náà máa ń pè kíní kan democracy fruit of democracy ó làwọn eléyìí ti ń kájẹ yẹn ó ti so wọ́n ti ń jẹ ẹ̀rí classroom tọ́wọ́ ẹ̀wọ́ jẹ́ ráàdì tán fi kan roof wọn ẹ̀ abẹ́wò inú kúṣìn ṣe àtọ̀jókòó 3-seater ni wọ́n kó ṣe fún gbogbo wọn tán jókòó tán wá fi AC sí ọlọ́run á bí everybody the best thing is ẹ pín kínní ìkókó ní kálukú gba ṣe ń jẹ ẹ it's no more working gbogbo nǹkan ni ò work I don't know barrister Fámúròtì àbíkí ni bàbá yẹn jẹ́ báyẹn náà ni mo fẹ́ fi ọ̀rọ̀ ẹ̀ parí ọ̀rọ̀ tèmi kémi fi máa jáde lọ bàbá yẹn sọ̀rọ̀ mo so like máa yẹn gan he used to speak you will see his IQ that is very very high èèyàn tí ẹ̀jẹ̀ lọ́ọ̀yà àwọn lọ́ọ̀yà orí wọn máa ń pè náà and the man always speak from his brain ẹ ti máa rí pé not from his anus ìdíkọ́ ló fi ń sọ̀rọ̀ brain ẹ̀ ló fi ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ fi wálẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tí máa ẹ̀ sọ lórí ọ̀rọ̀ lùí ó yá jálọ. Is that you are trying to find a rational explanation for an irrational situation. What you are doing is not like when the all-knowing atheists who do not believe in the existence of God seek to now rationally explain to you who believes that God does not exist. Let's be clear about something. There would always be national interest, and then there will be personal interest. The British interest does not coincide with a Nigeria that is working. American interest does not necessarily coincide with a Nigeria that is working. That is the truth. How much more money do you think they make from exporting petrol to us after they've imported our crude? It makes more sense for them. It creates jobs in their country. It gives them forex. So, but that is them. I don't blame them. Yorubas will say that no, there is nobody who will not take advantage of the foolish. That we are foolish enough to be incapable of recognizing what is in our own enlightened selfish interest as a collective is not the fault of the foreign powers. I don't blame them. Is it their fault that we are foolish? It's not. If we truly have leaders, it means that those leaders would have clarity as to the vision with which they are leading the people. If you are leading a people, you must have a destination to which you are leading them. But in the absence of leaders, with the enthronement of rulers, pimpish
men without imagination, because to have vision, you must have imagination. In the absence of imagination, you cannot envision. Because a vision is never born of what you can see. What you can see might trigger the vision, but you are not going to be aspiring to get something that is in your physical environment. If you are looking to build a revolutionary or a visionary train system in Nigeria, you will not be building the kind of train that were built that take 2 hours 40 minutes to get to Ibadan. You wouldn't do that. You will be thinking of something that would take 40 minutes from Lagos to Ibadan. So you are thinking of a bullet train or something better. But you are building something that had existed since the 50s. Even in the 50s, they were building trains faster than what we are building now and plunging the country into national debt. Or you want to talk about their rail system in Lagos, where they built 7 kilometers or thereabout in 16 years. What is visionary about that? So it's not the foreign powers. I don't blame them. Every country must recognize what is in its own enlightened selfish interest, and sometimes it is not necessarily enlightened. But look at the British. Because of the destruction of our own educational system, do you know how much we send to Britain every year in school fees? Do you know how many Nigerians have sold their substance so that they can japa? The Nigerian middle class has been wiped out because of the stupidity of the Nigerian state and its ruiners. The net beneficiary of specialist, well-trained labor that is draining out of Nigeria every day, Britain, Canada, Japan, now Australia. All over the world, Nigerians are to be found, and it is the best and brightest of us that are living. And when they live with their substance. So we are losing people. We are losing resources. America has never sent its troops to come and conquer us. Britain has stopped sending any soldiers here to do anything. When was the last time they said they've given us independence? It's easier to actually keep us here and let us be the ones who pay for our own passage to slavery, which is what they are doing. So I can't blame them. They don't have any influence in you. Sure, of course they have influence, but why should they spend their influence making our country better? That's on us. We are the ones who have the duty to recognize the fact that we can be better than we are and then aspire to be better. We can't wait on anybody to come and do it for us. What's their business with us? If we elect to be foolish, we can't put that on them. That's their own problem. Whether their society would eventually benefit from this on the long run. Look, go to Britain today. You'll find multiple enclaves where the Muslim community has overtaken the indigenous community. Sharia law is being demanded. Those are the payments for the evil that they have done. Do you understand? There would always be consequences for every actions and inactions. But you cannot blame them for our own refusal to identify what's in our own interest, that our rulers are foolish, that the victims have demonstrated an incapacity to recognize common cause and come together as one. That's not their business. They are exploiting our foolishness for their own gain. Whether that gain will be long-term or short-term, or whether it will implode in their faces eventually, is another ball game entirely. But I would not sit down here and focus on blaming some extraneous forces when our whole lives are in our own hands and we are the ones who have elected not to do the right thing. That's not on them. That's on us. That is completely on us. It's not on them. Yes, there are foreign interferences in fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. AGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí. AGI TV we
are the pace setter. Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station ti dòde.